Region hatte den Asphaltglinsen schwarz gemacht, als die ersten Streifenwagen langsam durch die engen Straßen des Viertels rollten. Blaulicht spiegelt sich in den Diffusen, weil die Anwohner hinterhalb geschlossen vor ihnen niedrig hinausbeichten. Der Geruch von fichtem Bieten, kaltem Rauch und billigem Alkohol hing schwer in der Luft, eine Atmosphäre, seit Jahren zum Sinnbild dieses Viertels geworden war. Hier mitten in einem sozialen Brennpunkt Deutschlands, wo das Leben ein täglicher Kampf zwischen Hoffnung und Verzweiflung, dann doch anzunehmend, dass in dieser Nacht eine Entdeckung gemacht werden damit, der den Blick auf das Viertel immer verändern sollte. Die sehen die sich den ersten beamten Bot, wovon bedeckende Stilderchisogen. In einem verlassenen Hinterhof, zwischen Graffiti-beschmierten Mauern und überkallenden Mühlau-Containern, lagen junge man reglos am Boden. Kai Opperwar verdreht, als artet man in hastig vollen gelassen, die Augen weit gefaffet in einem Ausdruck, der zwischen Angst und Schmerz Gefängnis ging. Die Straße in Laten flackert unruhig, Wolfkes liegste über die Blashaut des Opfers und leis die Missdernadelspuren und Szenenarmen sichtbar wurden. Es war ein Bild, das sofort Fragen auf Wolf war es ein Bedosis, ein Unfall oder willit mehr ein Verbrechen. Die Ermittler bewegten sich vorsichtig, den Körper herum, markierten Buis mit grellen gelben Kehrädchen. Ein Säuberchenspritz, ein halblier Bierflasch und ein altes, blattverschmiertes Taschentuch als klein puzzleste Schicki, die wir Lied, die Wahrheit ans Licht bringen konnten. Doch kann in diesem ersten Moment sparen all, dass dieser Tod mehr war als eine einweite Statistik in der langen Liste von Drogentoten. Etwas stimmt nicht. Die Spuren schienen weitersprout schlecht, das Viertel selbst schien die Antworten verschlucken zu wollen. Die Nachbarschaft war längst abgestumpft gegen bei solchen Szenen. Viel war es nichts News, Menschen in dunklen Ecken zu Tod kamen ob durch Drogen, Gewalt oder schier Hoffnungslosigkeit. Dennoch schwett ein Unruhige Spannung in der Luft. Flaustern ging von Fenster zu Fenster, wie Händen der Anwohner stamm zu sehen, unfeisig die Augen von dem Gessehen abzuwenden. Jeder wusste, dass diese von die Polizei im Viertel halten ward, und niemand mochte lange fragen, wie Leute unbequem Wahrheiten ans Licht bringen konnten. Lausren senete den lablosen Körper abdeckten und behutsam auf ein Trage hoben, wo die Szenerie wie ingeforen. Kalter Wind weht durch den Hinterhof, trieb Plastikmambe den Boden und ließ los Zeitungsseiten gegen die Mahnskleidchen. Den Gessiten der Beamten lag ein Ausdruck aus Konzentration und Sorge doch auch aus Erschwang. Weil von einen kannten dieses Viertel nur so gut, sie waren immer wieder hier, zu Schleigerien, Habafehlen oder Drogendelikten. Doch diesmal war es anders, diesmal verhallte es sich an, aus denen sie am Anfang einer Geschichte, die viel tiefer ging. Jones Kommissarin näht neben der Stelle, und der Kehrroper gelegen hat, und zog sich ihr Handschuh enger über die Finger. Ihr Blick fiel auf die halb im Dreckwerkerbin klein Plastik, die mit weißem Pulver. Die Konsistenz und der Geruch deuteten auf ein Drog hin. Dort war es ein bekannte Substanz oder etwas News, Herrliches. Sie macht sich Notizen, wie die Kollegen die Umgebung absperrten. Ihre Gedanken kriechen bereits ein mögliche Verbindung. War dieser Mann Opfer eines skrupellosen Drogenhandels, oder hat sich selbst in den Abgrund gerissen? Der Region setzte erneut in schwer ungleichmäßig, als weil die Spuren verwischen. Blutstropfen auf dem Boden lösten sich auf, die Spritz rollte ein Stück weiter, als der Wind durch den Hof fuhr. Die Kommissarin spürte den Druck der Sekunden wusste, dass jedes Detail entscheidend sein konnte. Gleichzeitig war bewusst, dass dieses Viertel selten bereit war, sein Geheimnis preisgeben. Die Menschen hier hatten gelernt zu schweigen, gelernt, dass Reden nur Gefahren bracht. Plötzlich erklang das Scharfnacken einer Tür, die geöffnet wird. Ein älterer Mann verwahrlost und von den Jahren gesichert, trat vorsichtig in den Hof. Zitterte Lied, sein Augen jörtet vom Alkohol oder willit von zu vielen schlaflosen entstehen. Murmelt etwas Unverständliches, dutit mit der Hand in ein Richtung, bevor wieder verschwand. Niemand nahm sofort ernst, doch sein Gäste blieb im Jedges Schattenweis, ein unklar Finger sich auf das. Was kommen wurad. Die Ermittler den Tod sicherten und weiter beamt nach Beweisen suchten, begann sich ein schwer greifbarer Anhang zu formen. Es war nicht nur der Tod eines Einzelnen. Es war ein Zeichen,
Spiegelbild der tiefe Legendenproblem, die das Viertel plagten Drogenhandel, Jewelt, Zerbrechen existenzen. Jeder hier war potenziell Teil eines unsichtbaren Netzes, zu dem die Opfer oft ununterscheidbar ineinander verflochten waren. In dieser Nacht begann ein Geschäft, die weit über den Hinterhof hinauswachsen sollte. Entdeckung des leblosen Körpers war nicht das Ende, sondern der Auftakt zu einer Reise in die Abgründe einer Gesellschaft, die am Rand des Zerfalls stand. Die Schatten dieses Viertels waren lang, jeder Schritt in die Dunkelheit relührte mehr in Thelillen, als den Ermittlern willet Leib war. Am Morgen nach der Entdeckung lag das Viertel unter einer bleiernen Schauer. Regenwolken hatten sich kaum verzogen, und doch wirkte der Grauhimmel heller als die Stimmung, die sich in den Straßen hinausbreitet. Polizeiabsperrungen zogen sich durch die engen Gassen, und die Nigerigen blickte am Wanner trafen auf ein Schweigen, das lauter war als jedes Wort. Es war der Beginn einer systematischen Untersuchung, durch die Polizisten wussten, sei nicht nur gegen die Schatten eines Verbrechens anknüpften, sondern auch gegen das Misstrauen an die Macht des Schweigens, die dieses Viertel seit Jahren umgab. Die Duamten sich die ersten Aktenstapel. Fotos des Tatorts, detaillierte Skizzen des Hinterhofs an die ersten Bericht der Spiransicherung legen nebeneinander. So regids Dokument ein kleines Puzzleteil in einem underzeitigen Bild. Die Gerichtsmedizinerin hat bereits ein wohlüfig Einschätzung abgegeben. Jange man war nicht nur an den Drogen gestorben. Spuren von Jewelt am Hals anlitet, Achmetum deuteten auf einen Kampf hin, der vielleicht im Schatten der Dunkelheit stattgefunden hatte. Dort war hat Interesse daran, einen Ablagen zum Schweigen zu bringen. Die Forensiker arbeiten mit Präzision. Jedes Haar, jede Faser, jedes Hackdreck, das sich an den Schuhen des Opfers befand, wurde gesichert und in Sterilbert verpackt. Besonders die Klientel mit dem Weizenpulver erregt Aufmerksamkeit. Test deuteten darauf hin, dass es sich nicht reines Heroin handelt, ein gefährliches Gemisch mit synthetischen Substanzen, die in den letzten Monaten vermehrt in Deutschland Großstadten aufgetaucht waren. Diese neuen Substanzen waren billig herzustellen, tüdelig in der Wirkung und sie verteilten sich wie ein unsichtbares Gift durch die Straßen. Parallel dazu begannen die Ermittler, die Umgebung systematisch abzufragen. Touren wurden geklopft, Fragen gestellt, doch die Antworten waren spärlich, weil die Anwohner waren misstrauisch oder geben sich unwissend. Manche sagten, sie hatten Schrei in der Nacht gehört und schworen, nichts gesehen zu haben. Ein Master war jedoch unwirkbar jeder durch den Blicken der Ermittler aus, als erwürgte man die Konsequenzen von so viel Ehrlichkeit. Es war, als let das Gesamtviertel unter einem stillschweigenden Pakt des Schweigens, hat von Angst und latenter Bedrohung. Im Wahrraum saß der erstwürdige, schmale Mann mit ingevollen Wangen und unruhigen Händen. War seit Jahren als Kleindealer bekannt und hat des Aufrufleid gekannt. Seine Aussagen waren widersprüchlich. Mal behauptete, den Toten zuletzt vor Tagen gesehen zu haben, mal hante lufig einen Street, den sie gehabt cheaten. Der Schweiß auf seiner Stirn variiert mehr als sein Wort. Doch hat Buis bleibe ein weges Gleit in einer langen Kit von Verdachtsmomenten. Weil die Rendersen vertieften, sich die Ermittler in das Leben des Opfers, war nicht einfach ein weiterer Name auf der Liste der Gestrandeten, sondern ein junger Mann, der einst Hoffnungen gehabt hat. Fotos aus besseren Seiten ihn erzählen. Inzwischen erloschen war. Zugenossigen deuten auf einen Absturz hin, Ostjuls durch Arbeitslosigkeit, Gebrochen Bezeihungen und ein immer stärker Arbeit gekit. Deutsche Gendo zwischen seiner Verzweiflung und seinem letzten Atemzug must jemand juazen sehen der Entscheid, dass nicht weiterleben dürft. Die Ermittlungen nahmen eine neue Richtung, als ein verstecktes Handy des Opfers gefunden wird. Zwischen ansässigen Nachrichten toten kryptisch gesprochen auf Codes, die auf Drogenlieferungen hindeuteten, treffen an dunklen Straßenecken, die nur mit den Initialen verschleiert waren. Ein Nachricht stach besonders hervor ein während Treffen in jenem Hinterhof, in dem sein Körper gefunden wird. Der Zeitpunkt der Nachricht lag nur Stunden vor seinem Tod. Die Spur hat die Ermittler tiefer in das Netzwerk des Viertels. Es wird klar, dass hier kein isolierter Fall vorlag, sondern ein Teil eines garen Systems. Diese Abamgen zwischen Heid und jeder spielt eine Rolle in einem Spiel, das von Angst,
Geld und Schweigen beherrscht wird. Doch wo standen der Spitz, wo sorgt die Fiden? Und vor allem warum muss das Opfer sterben, wenn nur ein kleiner Teil das Gjes war? Die Polizei wusste, dass sie Druck aufbauen musste, Antworten zu erhalten. Razzien wurden vorbereitet, Straßenecken beobachtet und verdeckt Ermittler eingeschleust. Doch je näher sie der Wahrheit kämen, desto deutlicher wird, dass sie gegen unsichtbare Mauern stehen. Es war, als kein Mäften sei nicht nur gegen Kriminell, sondern gegen ein unsichtbare Macht, die sich über Jahre etabliert hat, eine Mischung aus Angst, Corruption und Resignation, die jeden Versuch der Aufklärung im Kiem zu ersticken droht. Am Ende dieses Kapitels war die klar der Tada des jungen Mannes war kein Unfall, sondern das Symptom einer tieferliegenden Krankheit. Die Ermittlungen hatten gerade erst begonnen, doch stand jetzt fest, dass die Antwort new Fragen aufrufen wurde. Dunkelheit des Viertels war nicht nur ein Schauplatz. Sie war ein Akteur in der Geschichte, und die Ermittler mussten lernen, in zu sehen. Und von verschlungen zu werden. Tage nach den ersten Befragungen verliefen im Zuelit zwischen Hoffnung und Frustration. Die Polizei hat spüren, Verdachtsmomente und Losenden, next Welt sich zu einem klaren Bild fügen. Das Viertelchen wie ein amender Organismus, der Bewegung der Ermittler registriert und mit Schweigen reagiert. Theoren, gestern noch offenstanden blieben unverschlossen, Anblick, die einst neugierig durch Fenster spiegeln, wandten sich hastig ab. Es war, als ob die gesamte Nachbarschaft verschworen war, Geheimnis unter einer deckten Decke aus Angst und gegenseitiger Abhängigkeit zu verbergen. Ein unerwarteter Hinweis kam von einem Informanten, der nahe im Schatten operiert, sprach von einer Gruppe, die in letzter Zeit die Kontrolle über den Drogenfluss im Viertel übernommen hat, skrupellos, organisiert und mit einer Keilalti. Selbst erfahrene Polizisten erschoden ließ. Namen wurden genannt, doch keine Davenstein greifbar. Es waren nur Spitznamen, Decknamen, wie der Rabe oder der Lange, genug, Andetongen zu machen, aber zu wenig, konkrete Ermittlungen insoliten. Die Unsicherheit dabei, wo wirklich hinter dem Netz stand, ließ die Situation nur bedrohlicher erscheinen. Ermittler begannen, die Beibügungen des Opfers in den Tagen vor seinem Tod zu rekonstruieren. Zeugen erinnerten sich, einen Begleitung gesehen zu haben mit einem Mann, dessen Gesicht im Dunkel der Nacht kaum erkennbar gewesen war, und der behaupteten habe vor seinem Tod Schulden gemacht, nicht nur finanzieller Art, sondern auch in Form von Loyalität. Offenbar ein Geschäft versprochen, das nicht einhalten konnte. Dies Geschichten ließ in den Verdacht wachsen, dass ins Fadenkreuz jener geraten war, die kein Fehler duldeten. Parallel dazu kamen Weidersprech in den Aussagen der ersten Verdächtigen ans Licht. Der Kleindealer, der bereits im Verraum gesessen hat, erhannte plötzlich Details, so verschwiegen hat. Sein Nervosität war spürbar, und je tiefer die Ermittler boten, desto mehr verstrickte sich in eigen Erliegen. Doch war wirklich Teil des Geschehens oder lediglich ein kleiner Fisch, der versucht, sein eigenes Überleben zu sichern, indem Informationen verdreht. Die Wahrheit bleibt unscharf, bald hinter beschlagenem Glas. Ein entscheidender Moment kam, als die forensischen Ergebnisse des Handys vorliegen. Ein abgerat Gespräch offenbart Stimmen, in der Nacht des Todes im Umfeld des Hinterhofs gehört wurden. Die Stimmen waren nicht klar identifizierbar, doch die Tonlage sprach von Druck, Drohungen und Verzweiflung. Ein Phrase bleibt besonders, wusste zu viel. Dieser Satz halt durch den Raum, als die Ermittler die Aufnahme erörterten. Die Frage was genau der Tod gewusst hat, nun im Mittelpunkt der Untersuchungen. Gleichzeitig machten sich die Gerd im Viertel. Manche flüsterten, dass der Jungmann Informationen an die Polizei weitergegeben hat, andere behaupteten, habe sich mit dem falschen Kreis eingelassen. Die Unsicherheit wuchs und jeder schien plötzlich unter Verdacht zu stehen. Frauen und Nachbarn, sogar Familienangehörige wurden misstrauisch betrachtet. Aus den engen Straßen an wurde ein Schätzbrett aus Verdacht und Angst, auf dem jeder zum entchesten Opfer werden konnte. Weiterer Schlag traf die Ermittler, als plötzlich ein zweiter Toter gefunden wurde, diesmal in einer verlassenen Wohnung. Nur wenig Straßen vom ersten Tod entfernt. Ocha war ein Abgeht an die Umstände in seines Todes glichen denen des ersten Falls in beruhigender Weise. Doch im Gegensatz zum ersten Opfer fanden die Ermittler hier eindeutig Spuren von Gewaltprellungen, Schnittwunden,
Ansichten von Misshandlung. Theorie einer Saftflüberdosis Zerbrak Engelatig. Es must sich ein gezielte Serie handeln, deren Osma noch unklar war. Die Ermittler standen unter Druck. Medien begannen, bei die Aufzuberichten, sprechen von einer neuen Drogenwelle. Ein mysteriösen Todeselen. Politiker forderten schnell Antworten, wenn die Polizei tief in einem Labyrinth aus Halbwahrheiten, verschlüsselten Botschaften und Stammensuchen steckt. Jeder Schritt nach vorn brach new Schetten zum Vorschein, und jeder Versich, Wahrheit zu ergründen, schien weiter Jefferen zu entlellen. In dieser Atmosphäre der Unsicherheit begann sich Misstrauen, auch innerhalb der Ermittlungsgruppe auszubreiten. Jemand Informationen durchsickern lassen, wo jemand aus dem Team selbst in den Strudel aus Drogen und Gewalt verwickelt. Solche Gedanken machten die Runden, ließ und unausgesprochen, sie waren da. Die Ermittler mussten nicht nur das Netz im Viertel entwirren, sondern auch sicherstellen, dass eigen nicht von innen herausgerissen wird. Ende dieses Kapitels bleibt der Eindruck, dass der Fall weit größer war, als man anfangs geglaubt hat. Es ging nicht nur ein oder zwei Tod, sondern ein System, ganze Straße in seiner Gewalt hielt. Verdacht lag schwer auf jedem, und die Grenzen zwischen Titern, Opfern und Mittelufern verschwammen zunehmend. Schatten des Unbekannten breitet sich weiter aus, und die Ermittler wussten, dass die eigentlichen Entwicklungen erst noch bevorstanden. Die Straßen des Viertels lagen im vollen Licht der Laternen, als die Ermittler begannen, die Puzzlesteig der letzten Wochen zusammenzufügen. Es war kein einzelnes Detail, das den Durchbruch brachte, sondern das langsam ineinanderfallen von Hinweisen, sauber anverbanden gewirkt hatten. Das Handy des Opfers, die kryptischen Nachrichten, die Weitersprechlichen Aussagen der Verdächtigen, all das fest sich zu einem düsteren Mosaik. Es entstand das Bild eines Netzwerks, das so engmaschig war, dass kaum jemand im Viertel nicht in irgendeiner Form devenbar hat worden war. Entscheidende Spur führte zu einem unscheinbaren Haus am Rande des Viertels. Tagsüber wirktes verlassen, die Fenster vernagelt, das Tor rostig. Doch beobachtungen der verdeckten Ermittler enthellten, dass in den Spalten abendstanden Lieferwagen vorfuhren, Anmerkungen in dunkler Kleidung Kissen hinein und herausgestrichen. Niemand sprach laut darüber, doch jeder wusste, dass dies der Ort war, an dem die Ströme von billigem, jeffhalligem Rauschgift in die Straße eingeliefert wurden. Tot man hat offenbar Zugang zu diesem Ort oder zumindest zu Informationen, die nicht besitzen, die gerufen. Als die Ermittler das erste Mal das Inners Gebiets betraten, roch es nach Chemikalien und kaltem Rauch. Zwischen alten Maschinen standen improvisiert Tisch, auf denen Pulver abgewogen und in kleinen Tüten verpackt wurde. Leere Flaschen, Gummihandschuhe und Zirkelnettverkungen sagten von einem routinierten Ablauf. Doch das wirklich Worste Rende war die Ordnung, die hier herrscht. Es war kein chaotischer Ort von Kleindealern, sondern ein hochorganisiert Produktionsgebiet, in der jeder Handgriff präzise ausgeführt wird. Die Erkenntnis, dass das Opfer dies Ablauf gesehen oder zumindest geahnt hat, ändert die Perspektive des gesamten Falls. War nicht nur ein zufälliges Opfer seiner Eigenabien gekit, sondern jemand, der in Informationen geraten war, von der lebensgefährlich sein konnten. Welche hat versot, daraus einen Vorteil zu sehen, welches hat gedroht, etwas prejudgben. In jedem Fall ein Grenz überschritten, die in diesem Milieu niemals überschritten werden dürft. Die Ermittler begannen, gezielt nach Personen zu suchen, die dem Opfer in den letzten Tagen in Verbindung gestanden hatten. Immer wieder tauchte derselbe Name auf ihn Mann, den alle den Reben nannten. War kein typischer Dealer, sondern ein Strippenzieher im Hintergrund, dessen Gesicht kaum jemand wirklich kannte. Man sagte, ihr kontrolliert die Lieferungen, bestimmt die Preis und Entscheid, wo im Viertel Geschäft machen dürft. Es war ein Name, der in Gesprächen stets nur geflüstert wird, als trug ihr selbst in der Ernanngefahr. Beobachtung des Lagerhauses brach schließlich den ersten greifbaren Beweis. Aufnahmen zeigten einen Mann von schlanker Gestalt, mit einem markanten schwarzen Mantel, regelmäßig den Ort betrat. Sein Bugungen waren ruhig, fast majestisch, doch zugleich von einer Qualität, die keinen Zufall ließ, dass die Kontrolle hat. Zugen best titen später, dass dieser Mann die für den sorg. Der Reb hat ein Gesicht bekommen. Die Wahrheit über den Tod des jungen Mannes wurde nun deutlicher.
hat schulden bei den Falschen, hat Informationen, nicht haben dürft, hat den Fehler gemacht, falsche Drohungen auszusprechen. De Nachricht wusste so viel. Hielt ein new Schaf. Rabe und sein Lut hatten offenbar entschieden, in zum Schweigen zu bringen engelittig und exemplarisch, jedem anderen im Viertel die Grenzen aufzuzeigen. Doch je mehr die Ermittler herausfanden, desto gefährlicher wird ihre eigene Position. Es war offensichtlich, dass die Organisation ein weitgehendes Netzwerk von Informanten hat, selbst in die Behörden Rate. Eines geplant eins zu zweren weidlich so voll gescheitert, als die Täter vorher gewarnt worden waren. Der Verdacht, jemand in den eigenen Reihen Informationen weitergab, wuchs bedrohlich. Das Vertrauen innerhalb der Ermittlungsgruppe begann zu bröckeln, und jeder fragte sich insgeheim, wo auf welcher Seite stand. Die Ermittler standen vor einer schwierigen Entscheidung, sollten sie sofort zuschlagen und riskieren, dass Beweis Vernichtet und schuldig entkommen, oder sollten sie weiter beobachten, das Netz enger sehen, nicht nur die kleinen Fisch, sondern auch den Raben selbst zu fassen. Die Entscheidung fiel auf Geduld in riskante Strategie, jedoch die Chance bot, das Gesamtkonstrukt zu zerschlagen. Doch dies Geduld verlangt Opfer weiter der Chiti voller Angst, weiter Tod, die Möglichkeiten verhindert werden können. Im Viertel selbst macht sich eine unheimliche Stimmung breit. Jeder spürt, dass sich etwas zusammenbrot. Die Dealer werden nervöser, die Abinjigen vorsichtiger, und die Anwohner bewetten sich, als hätten sie unsichtbare Augen im Nacken. Es war als Heiges und Nachbarschaft den Atomen, in Worten eines Gewitters, das unausweichlich schien. Die entscheidende Wende kam, als ihn Engewörterte des Raben aus Angst sein eigenes Leben brach. In einem schwachen Moment von Schlaflosigkeit und Drogen gezeichnet, wandte sich an die Polizei. Halt von Treffen. Denen das vertasklich anwesend gewesen war, von Drohungen, die ausgesprochen hat, ausgleichlich von dem Befehl, ein zu entfernen. Sein Aussage war brochig, Posen und Nervosität, doch sie passte in das Bild, das sich aus den Beweisen formt. Die Ermittler nutzten die Gelegenheit, den Kreis enger zu sehen. Telefon wurden überwacht, Lieferketten nachverfolgt, Geldfleiß analysiert. Immer deutlicher trat zutage, dass der Rabe nicht nur ein lokaler Dealer war, sondern Teil eines größeren Netzwerks, das weit über das Viertel hinausreicht. Sein Einfluss riet bis in an der Zeit dittet, willigt sogar ins Ausland. Der Tod des jungen Manns war nicht nur ein Lokaltragedie, sondern ein kleiner Riss im Fundament eines weit verzweigten Systems. Doch selbst mit all diesen Erkenntnissen bleibt die Gefahr allgegenwärtig. Der Rabe war nicht dumm, wusste, dass man auf den Füßen war wechselte ständig sein Aufenthaltsort, ließ Nachrichten nur überboten übermitteln und meid elektronische Spuren. Es war ein Katz- und Maus-Spiel, dem jeder Fehler tödlich sein konnte. Für die Ermittler war klar, wenn sie zuschlagen wollten, musste es schnell und präzise geschehen. Die Wahrheit war damit ans Licht gekommen, doch sie war schwer zu ertragen. Der Jungmann war kein anonymer Drogentoter, sondern ein Opfer, das in den Strudel eines brutalen Machtkampfes geraten war. Sein Tod war nicht nur ein Zufall, sondern ein Symbol fürs Versagen einer Gesellschaft, die in manchen Vierteln liefers den Boden unter den Füßen verloren hatte. Die Ermittler wussten, sie mit ihrer Arbeit nicht nur einen Täter jagten, sondern auch gegen die Wurzeln einer Finsternis ankämpfen, die tiefer riet, als sie sagten, erfassen konnten. Und so stand das Team am Ende dieses Kapitels vor der bitteren Erkenntnis, die Wahrheit war aufdeckt, aber sie war gefährlicher, als sie es erwartet hätten. Jeder Schritt weiter aber es nicht nur näher an den Raben bringen, sondern auch tiefer hinein in einen Abgrund, aus dem es wir Lied kizar sich mehr geben ruad. Festnahme des Raben erfolgt in den frühen Morgenstunden, als das Viertel noch schlief. Ein massives Aufgebot von Polizeiwagen rollt durch die engen Straßen, stationäre Motoren halt zwischen den Grundfassaden weiter. Die Rennwürden eingetreten Befehlgeber erhält, gleich hatten maskiert beamte einen Mann in Handschellen aus einem heruntergekommenen Hinterhaus. Sein Blick war kalt, beinahe spittisch, als ob trotz der Fessel noch immer die Kontrolle besaß. Für viel im Viertel war es ein Schock der Städten, der über ihnen gehangen hat plötzlich entgessen. Die Euphorie hielt nicht lange an. Denn waren die Polizei den Raben erfahrt, flüsterten die Menschen in den Hinterfen,
Das in seiner Stellbolgema News treten already. In einem System, so fest in den Straßen verwurselt war, konnten einzige Namen verschwinden, und dass sich die Struktur wirklich verändert. Es war, temanne ein Shitstorm von einem Gemlot ist, dessen dickes Motiv darunter anwendet blieb. Der Ermittler saß ein Überwatchen hinweg an endlosen Verren, an Boisbergen. Der Rebschwig, kein Gestenendnis, kein Spur von Ruhe. Sein Anlaute boten ein Mauer aus juristischen Schacks gen, draußen in den Straßen das Jeft weiterlief, sie neckits Tschechien. Für die Beamten war dies ein bitterer Begeschmack, sie hatten den Mann, doch das Netz existiert weiter. In den Straßen des Viertels herrschten nach den Rasin ein eigentlich ein Ruhe, die mehr mit Erschparfung als mit Frieden zu tun hat. Die Anwohner wagten es, den kurzen Moment wieder Hoffnung zu schöpfen. Kinder spielten auf Blödsinn, die sonst von Dealern besetzt waren, an die Lauterbohner setzten sich auf Bidei, die langleer geblieben waren. Die Sinnen waren fragil wie Glas, des jederzeit zu zerbrechen droht. Die Familien der Opfer blieben so sicher mit Fragen, die kein Ermittlung beantworten konnte. Warum gerät sie? Warum hat niemand rechtzeitig geholfen? Ihr Trauer war nicht von Schlagzeilen oder juristischen Würfern zu heilen. In Wohnzimmern mit vergilbten Tapeten hingen Bilder der Toten. Kerzen brannten ließ neben ihnen. An das Schweigen der Angehörigen sprach mehr als Wortes genannten. Auch innerhalb der Ermittlungsgruppe hinterließ der Vollspuren. Einige beamt gaben zu, Watch zu liegen gekul von der Frage ob sie mehr hatten tun können. Andere kämpften mit der Bitterkeit, dass Erfolg anwaltsnendig war, da das System weiterhin funktioniert, sondern ein kurzes Aufatmen in einem langen Kampf. Dessen ändert nicht abzuhören war. Die Medien berichteten Tage und wochenlang über den Fall. Zeilen sprachen von einem Triumph über das Verbrechen und einem Sieg der Gerechtigkeit. Doch zwischen den Zeilen war zu spüren, dass die Journalisten ebenso gut